ক্যান্সারের টিকা বানিয়ে ফেলল রাশিয়া, সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রক সেটাই জানিয়ে দিল। রাশিয়ার দাবি 2025 সাল থেকে সফলভাবে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। রুশ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে রেডিওলজি মেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের জেনারেল ডিরেক্টর আন্দ্রে কাপ্রিন জানিয়েছেন, রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা mRNA বা মেসেঞ্জার আরএনএ প্রযুক্তির সাহায্যে ক্যান্সারের প্রতিষেধক তৈরি করেছেন। আগামী বছরের শুরুর দিকে বাজারে চলে আসতে পারে এই টিকা। ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে টিকার ডোজে ক্যান্সার রোগীদের শরীরে টিউমার কোষের বিভাজন বন্ধ হচ্ছে। এর আগে পুতিন ফেব্রুয়ারি মাসে দাবি করেছিলেন রাশিয়া ক্যান্সারের ভ্যাকসিন প্রায় বানিয়েই ফেলেছে। তবে বর্তমানে রাশিয়া ছাড়াও অনেক দেশ এবং সংস্থা ক্যান্সারের টিকা নিয়ে কাজ করছে। তবে রাশিয়ার তৈরি এই ভ্যাকসিন কি ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারবে, কি পরিমাণে সেই ডোজ দেওয়া হবে তা স্পষ্ট জানানো হয়নি। প্রতিষেধকের নামও প্রকাশ্যে আনেনি রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রক। ঠিক কি কাজ করবে এমন টিকা? জানা যাচ্ছে এই ভ্যাকসিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে রোগ প্রতিরোধী কোষগুলির। ক্যান্সারের কোষগুলিকে চিহ্নিত করে শেষ করার কাজ শুরু করবে, তৈরি করবে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবডি। আন্দ্রে কাপ্রিন, জেনারেল ডিরেক্টর, তিনি কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। The whole world is working on the creation of personalized medicines based on the biological codes of a particular person. And this includes a personalized cancer vaccine. Clusters of 4 of our centers, led by the Center for Physicochemical Medicine, have developed a technology for verifying mutations that caused a particular person's tumor, isolating neoantigens that are recognized by the human immune system. And within these, respectively, antigens, the release of those peptide fragments that are just a signal for the immune system of a particular person. The second technology is the synthesis of these selected peptides in such a way that turn on the immune system, direct it to the tumor. And the third point is the creation of vaccines themselves, for which these peptides are the active ingredient. So, we had to make several vaccines on different platforms, on different carriers. These are also peptides on nanoparticles. These are peptides within the framework of a vector vaccine, on an adeno-associated virus. And this is the mRNA of the vaccine. Why is this important? Because the dynamics of the immune system activation is completely different, and for each person one needs a quick response, and the same number of short ones. And to do this, we need to include this answer in a week, in 2, and so that it lasts for 3 years. These are different approaches, as well as different choices of antigens. And as a result, in an experiment with the most malignant intestinal adenocarcinoma in animals, we revealed not just a sharp slowdown in tumor development when the vaccine was administered, but in the event that there is already a tumor, a reduction in its volume by 75 to 80%, and animal survival. In other words, animals do not die from this tumor, they continue to live. There is an opportunity to control it. We have actually completed a 3-year research cycle on this vaccine. Due to the fact that the law on the use of personalized drugs was adopted this year, we hope to start using it in patients from next year. In parallel, and with other localizations of oncological diseases, we conduct studies number 2 and number 3. This is melanoma, skin cancer, and this is a malignant formation of the glioblastic brain. That's the last thing. Vladimir Vladimirovich, I mentioned mRNA vaccines. We managed to make a real breakthrough. We are now the first in the world in this direction. We have created a unique platform for the creation of mRNA vaccines. This is a vaccine that is carried not by the antigen itself, but by a nucleotide code. It enters the cell, and the cell itself gives birth to a protein based on this code, the one that is needed. A platform has been created that allows self-assembly of lipid nanoparticles with a diameter of 200 nanometers. And inside this particle, by immersing RNA with the existing biological code, and outside accordingly, anchor special components
that ensure the biocompatibility, stability of this particle, rapid penetration into the cell, and other features. As a result of these few know-how of our scientists, we have a significant advantage over well-known world analogues in a comparative study. This is a modern Pfizer, two companies that produce these vaccines. Firstly, in terms of effectiveness, this vaccine, in terms of the efficiency of protein production from the code that is introduced, exceeds the Pfizer by 65% and the modern by 90%, and these are highly reliable things. And the second point, it means that the whole world criticized these two vaccines after the COVID pandemic for causing a huge number of side effects of the mRNA vaccine polysystem. We managed to modify the introduction of this and the vaccine market in such a way with the help of special biotechnological techniques that we actually zeroed out the side effects. That is, the vaccine acts only at the injection site and appears immediately in the immune blood cells and produces its effect without affecting other organs of the system. নির্দিষ্ট কোনো মানুষের বায়োলজিক্যাল কোড ব্যবহার করে গোটা বিশ্ব ভ্যাকসিন বানানোর চেষ্টা করছে। এখান থেকেই পার্সোনালাইজড ক্যান্সার ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব। উন্নত টেকনোলজি ব্যবহার করে মিউটেশনকে বোঝা গেছে। একজনের টিউমারের আইসোলেশন করা হচ্ছে, সেখান থেকে অ্যান্টিজেন খোঁজা হয়। এই অ্যান্টিজেন পেপটাইন ইমিউনিটির জন্য সিগন্যাল দেয়। দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো নির্দিষ্ট করা এই পেপটাইন টিউমারের উপর কাজ করে ইমিউনিটি বাড়াচ্ছে। তৃতীয় পয়েন্ট হলো এইগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ভ্যাকসিন তৈরি করা। এই পেপটাইনের মধ্যে অ্যাক্টিভ উপাদানগুলো রয়েছে। আমাদের আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্মে ভ্যাকসিন করতে হচ্ছে। এই পেপটাইনে ন্যানো পার্টিকেল থাকছে, এগুলো ভ্যাকসিনে অ্যাক্টিভভাবে কাজ করছে। এগুলো ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করে। কেন এই ভ্যাকসিন গুরুত্বপূর্ণ? ইমিউন সিস্টেম ঠিক করতে এর ভূমিকা রয়েছে। মানুষের শরীরে এটা দ্রুততার সঙ্গে কাজ করবে। 1 সপ্তাহ ভোর ভ্যাকসিন চললে 4 বছরের কাছাকাছি ক্যান্সার ঘুরে আসবে না। আমরা এই ভ্যাকসিন পশুদের উপরে প্রয়োগ করে দেখেছি। একটা টিউমার 70 থেকে 80% কমানো গেছে। এই টিউমারে কোনো প্রাণীর মৃত্যু হবে না। এই টিউমারকে ঠিক করা সম্ভব। আমরা বহুদিন ধরে এই ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা করছি। পার্সোনালাইজড ড্রাগ বানানোর কাজে ছাড়পত্র মিলছে চলতি বছরে। সামনের বছর থেকে মানুষকে প্রয়োগ করা যাবে। এটি ত্বকের ক্যান্সার রুখতে সাহায্য করবে। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।